Hello Dintman, Salamat Datan di Channel Saja. Baru-baru ini terlihat menikmati perjalanan yang tenang dan panjang bersama. Mendengarkan musik dan berbicara. Yağmur sedang duduk di kursi penumpang sementara Barış sedang mengemudikan mobil. Dan dia sedang merekam sedikit video. Dia merilis sebuah cerita yang memutar lagu romantis lambat di latar belakang. Demi tampak terkonsentrasi dan tenang. Hujan, dia tampak bahagia dan santai. Momen sederhana ini menunjukkan betapa mereka menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Fans langsung bereaksi. Banyak yang mengatakan bahwa damai dan hujan telah menjadi pasangan termanis di industri ini. Mereka senang melihat persahabatan dan ikatan alaminya beberapa penggemar bahkan. Dia bahkan mengatakan bahwa momen mengemudi yang panjang ini tampak seperti adegan dari film romantis, itu manis dan nyata. Penggemar engine melihat lebih banyak dari itu. Setelah perjalanan panjang, Barış Baktaş dan Yağmur Yüksel sekali lagi terkejut dengan momen yang indah. Pasangan itu piknik di hutan, dikelilingi oleh pepohonan, bintang dan sinar matahari. Pasangan itu menyajikan sampel kecil piknik dan beberapa makanan ringan. Dia membawa buah-buahan dan minuman. Mereka terlihat duduk di dekatnya dan menikmati alam. Sementara rain memakaikan bunga sederhana dengan topi matahari. Barış memakai kemeja putih dan celana jeans. Mereka terlihat sangat nyaman dan terjalan dengan alam. Dia bahkan membantu rain mengangkat rambutnya ketika angin menerpa wajahnya. Itu adalah gerakan kecil tapi romantis yang sangat disukai penggemar. Terlihat bahwa mereka sedang menyuapi dan tertawa bersama. Ia menyentuh banyak penggemar yang menghargai kesederhanaan cintanya. Itu adalah waktu yang dibagikan di alam. Piknik itu menunjukkan bahwa Barış dan Yağmur menikmati bersama setiap langkah perjalanan mereka.